Yeah. So the topic is a monk and a meditator are one and the same. Отже, сьогоднішня тема монах і той, хто медитує, одне й те ж саме. So you see that normally we think that a person is sitting with with eyes closed is a meditator. Зазвичай ми думаємо, що людина, яка сидить з закритими очима, це є цей медитуючий. But that person may be thinking about the honey, too much attachment, maybe fighting with his mind. Але, можливо, ця людина думає про свого коханого, про те, що занадто багато прив'язок, можливо, вона б'ється зі своїм розумом. Yeah, it is possible. Це можливо. We all have experienced that. Ми всі це переживали, у нас усіх є досвід цього. I know the honey is in front of you and you say, how are you? I love you, but internally you are hating. Буває так, що коханий напроти вас, і ви кажете, як справи, я люблю тебе, але всередині ви ненавидите, наприклад. Yeah, is it possible? Yes. And, I was there in your country a couple of years back, and I think Oksana perhaps knows we had a Buddhist monk. Я був пару років назад у вашій країні з Оксаною. Ми мали буддийського монаха. Да, була жінка. Да. Yeah. So, she was wearing orange-colored clothes. Does not mean that you are a meditator. І вона носила оранжевий одяг, але це не означає, що ви медитуючі, якщо ви носите оранжевий одяг. But whatever Krishna, the great master, says that the monk and the meditator are one and the same. Але наш великий майстер Кришна каже, що монах і медитуючий – це одне й те ж саме. Yulia is there. Юлія знає. So what our master says, Krishna says, Anashritah karma phalam karyam karma karoti yah sannyasi cha yogi na cha niragnihi na cha akriyah. So the master says that monk and the meditator are one. Наш майстер каже, Кришна, що монах і медитуючий одне ціле. So meditator is a monk inside. Медитуючий – це монах всередині. And the monk is a meditator outside. А монах – це медитуючий назовні. Who wants to be a monk? Хто хоче бути монахом? No one. Ніхто. No one wants to be a monk because I have lot of my mind is already running in the world for a lot of pleasures, seeking peace and happiness in the world. Ніхто не хоче бути монахом, тому що мій розум і так уже побіг назовні і шукає там всяких приємностей, задоволень з зовнішнього світу. Isn't it? Чи не так? I want more money, I want a big car, I want a handsome man, or I want a beautiful girl.
Я хочу більше грошей, велику машину, симпатичного чоловіка, красиву дівчину. To be happy. Щоб бути щасливим. So now pay attention. The first is the world outside. There are people, there are objects, there is a situation, there is a condition in the world. Зараз звернемо увагу, що зовнішній світ, там є люди, там є ситуації, там є умови зовнішнього світу. And that world instantly changes the condition and the state of my mind. І цей світ, він змінює, змінює мій розум, тобто змінює стан мого розуму. Simple example, I see this remote. So mind says I like it. Why? Because I like a black color. So that liking is in the mind and the remote is outside. Наприклад, простий дуже приклад. Подивіться на цей пульт. Я бачу цей пульт, і мій розум каже, що мені подобається цей пульт. Чому? Бо мені подобається чорний колір. Де це вподобання? Воно знаходиться всередині мого розуму. А пульт де? А пульт – зовнішній світ. Він там. Yeah. So this like and dislike, hate and the love, they are not present in the world outside. They are present in my mind. Оці вподобання, невподобання, любов, ненависть, їх немає у зовнішньому світі, але вони є в моєму розумі. Do you understand that? Це зрозуміло вам? So all our likes and dislikes, pain and the pleasure, hate and the love are present in the mind, not in the world outside. Усі наші лайки, дизлайки, біль і насолода, любов і ненависть, вони всі присутні у нашому розумі, всередині нас, не у зовнішньому світі, їх там нема. I like Yulia, so that is inside. І мені And the Yulia подобається is outside. це, але це всередині, а Юля зовні знаходиться. You might be thinking, thanks God, at least one person likes me. Юля, напевно, думає, о, дякую Богу, хоч один мені, хоч одна людина, якій я подобаюся. No. Many people like her, isn't it, Yulia? Багато людей. Ти подобаєшся багатьом людям, не так? So you see that how my mind experiences likes and dislikes, hate and the love, pain and the pleasure, when every object and the people are outside. They do not enter within me. Подивіться, як мій розум переживає ці всі лайки, дизлайки, ненависть, любов, вподобання в той час, коли всі ці предмети, об'єкти і люди знаходяться в зовнішньому світі. Вони не заходять в мене, вони не заходять всередину мене. Why it happens? Чому це відбувається? It happens because of I am searching peace and happiness in the world outside. I am attached and my mind is guided by the delusion. Це відбувається, тому що я шукаю щастя, радість і спокій у зовнішньому світі, тому що я прив'язаний, і моїм розумом керує ілюзія. Do you understand that? Це зрозуміло? That's what Yulia says. Oh, many people like me.
А тепер Юля скаже: о, багато людей мене люблять. It is due to attachment, emotional dependence. It is due to because I'm searching happiness outside. And that happiness in the world is a delusion. Так, це все відбувається через прив'язку, через ілюзію, через те, що ми шукаємо, якби воно призводить до того, що ми шукаємо все це в зовнішньому світі, і воно і веде нас до ілюзії, як замкнуте коло. That changes my mental state and makes me stressed. І це змінює мій ментальний стан, і я стресую через це. Otherwise, there is no stress at all. З іншого боку, немає стресу взагалі. So now two things we have understood: the world outside, mental condition and a state appears to be influenced by the world outside because of I live with the wrong notion, wrong thinking. Тобто ми бачимо цей зовнішній світ, так, і оцей наш ментальний стан, він з'являється якби і прив'язується до цього зовнішнього світу, дозволяє цьому зовнішньому світу керувати собою. Через що? Через незнання, через ілюзію, через неправильні враження. And behind the mind, there is a real self full of peace, happiness, love. А поза розумом є справжнє я, повне любові, щастя і спокою. Because our mind is searching peace and happiness outside, so it cannot see inside because it cannot move inside. Через те, що розум шукає щастя і спокій в зовнішньому світі, він не може побачити його всередині себе, тому що він не може поринути всередину себе, він зайнятий пошуками в зовнішньому світі. So what happens? This mind, because of its attachment, because of its delusion, get frustrated, feel failure, getting stress. І розум через цю ілюзію, через цю прив'язку, він стресує, він знаходиться в фрустрації, занепадає. Did you understand? Це зрозуміло? So even listening makes mind clear and we start experiencing the sense of calmness and peace. Навіть коли ви слухаєте, це робить ваш розум чистим, і ми починаємо переживати почуття спокою і щастя. So the world and its condition, we do not have control. Mind inside, we have control. We have a choice. Є світ з його обставинами, і ми не можемо його контролювати. Розум всередині нас, ми можемо його контролювати, і в нас є вибір. Do you have control over your mind? Чи ви маєте контроль над своїм розумом? If you have, you are free. Якщо у вас є контроль над своїм розумом, ви вільні. I just said, Yulia, I like you. Let the Yulia mind says, okay, you say to everyone. Not a big deal. Я тільки що сказав: Юля, ти мені подобаєшся, а Юля думає: окей, ти кажеш це усім, не тільки для мене. Your mind is not influenced by anything outside. І це значить, що твій розум, на нього нічого не впливає ззовні. And then you realize that the mind is seeking happiness from outside. Someone praise me, someone appreciates me. I feel happy.
someone insults me, I feel bad. I should not allow my mind to be influenced and dictated by any situation, any condition in the world outside. І потім ти усвідомлюєш, що розум, який шукає щастя назовні, він залежить від зовнішнього світу. Як тільки хтось мене похвалив, я почуваюся, мене прийняли, мене похвалили, мені вже добре. Як тільки хтось мене проігнорував чи сказав щось мені погане, я почуваюся погано. Отже, ми повинні не давати жодним обставинам чи людям впливати на свій розум і змінювати його стан. Then you are a monk inside and also a meditator. Тоді ви є монахом всередині, а також медитуючим. To succeed in meditation, our mind must stop searching happiness outside. Щоб преуспіти в медитації, наш розум повинен перестати шукати щастя в зовнішньому світі. That's a very difficult situation because I have a soulmate and a honey, or I am married. Should I not love? О, це дуже важка ситуація, бо в мене є коханий, споріднена душа, чи я одружений. Do you have this question in your mind? Ви маєте це питання в своєму розумі? No? Ні? So we are understanding who is a meditator and a monk. So what should we do? Отож ми розуміємо, хто такий медитуючий, монах, що ж нам робити? Really, are you thinking like this? Юля, ти думаєш таким чином? So now see, let me give you an example why Krishna says monk is a meditator and meditator is a monk. Я зараз наведу приклад, чому Кришна каже, що медитуючий – це монах, а монах – це медитуючий. Do you watch Hollywood films? Ви дивитесь голлівудські фільми? Sometimes. Sometimes. Yeah. So what an actor does, actor plays a role of a criminal and goes back to his home. He doesn't keep acting like a criminal. Otherwise, his wife will be scared. Актор, який грає злочинця, він же ж не продовжує бути злочинцем, коли він приходить додому. Інакше тоді його дружина перелякається. So we have different rules to play every day. Отож у нас різні правила, щоб грати кожного дня. I'm a teacher now, so I'm playing a role of a teacher. After 1 hour, I drop that role of a teacher. Я зараз вчитель, тож я граю роль вчителя. Через годину я залишу цю роль вчителя. With my wife, I play the role of a husband. Зі With my своєю son, I play the role of a father. With my daughter, I play the role of a father. That's all. Зі своєю дружиною я граю роль чоловіка, зі своїм сином і дочкою я граю роль батька. Це все. Did you understand that? Це зрозуміло? So whenever first internally the mind recognizes what role I have to play in this situation in the world, I play my role. And then I keep my mind free.
Як би там не було, якщо розум розуміє, що треба грати цю роль в якійсь там певній ситуації, я відіграю цю роль, а потім я її полишаю, і мій розум вільний. I don't get attached. I am not obsessed. Я не прив'язуюсь, я не божеволюю через це. You cannot be husband, wife, son, daughter, parent, teacher at the same time. Ви не можете бути дочкою, дружиною, сином, вчителем в один і той же самий момент. Did you understand, Danuta? Данута, ви зрозуміли? Yes, я зрозуміла. She understood. Then there is no problem in our day-to-day life. Тоді немає ніяких проблем в нашій щоденній житті. An actor played a role of a criminal does not start living like a criminal. Актор, граючи роль злочинця, він не починає жити як злочинець. Did you understand that? Це зрозуміло? Yes. Now think why we are not able to play the role, why we get attached. А тепер подумайте, чому ми не в змозі грати роль, чому ми прив'язуємося? Because my mind is full of expectations from others. Тому що мій розум повен очікування від інших. And when you play a role, your focus is on doing the best in a given situation and then become free. А коли ви граєте роль, ваш фокус на тому, щоб зробити найкраще у даній ситуації, і потім ви вільні. And when you are doing the best, you have to do the best in the state of kindness, in the state of humility, in the state of peace, in the state of happiness. А коли ви робите своє найкраще, ви це повинні робити у стані добра, людяності, любові, щастя і спокою. Your mind is not guided by greed, ego, anger, obsession, blame, complaint. Mind is always free because you have to play a role. Ваш розум, його веде злість, пристрасть, его, страхи, він вільний, йому треба просто зіграти роль, бо він постійно вільний. Did you understand? Чи це зрозуміло? So, by the regular practice of meditation, my understanding of the mind, of the world outside, must increase day by day. При регулярній практиці моє розуміння розуму, моє розуміння про світ зовні має зростати день за днем. Then mind is pure, the real self puts the peace and happiness in the mind. You are before your honey, you express peace and happiness and love to him and her. No issue, no problem. І тоді ваша справжня природа піднімається, вона із любові і щастя складається, ви знаходитесь перед своїм коханим чи коханою і виражаєте цю любов і щастя. І немає ніяких проблем і проблем. But it is a journey, it doesn't happen in a day. Але це подорож, і це не стається в один день.
So when the mind sits in meditation, that mind reflects that there is nothing in the world that can give me peace and happiness. It is within me. That mind starts moving within. Коли розум знаходиться в медитації, він якби розуміє, що нічого, він відображає те, що нічого в зовнішньому світі не може дати мені щастя і спокою, що це знаходиться тільки в мені, і він рухається всередину. And how long it takes for your mind not to be influenced by the world outside, people, person, condition. І скільки це займе часу для вашого розуму, щоб він перестав, щоб на нього перестали впливати люди, обставини і зовнішній світ? What is your answer? Яка ваша відповідь? Невідомо. We don't know. We do not know. That answer means mind is still seeking peace and happiness outside. Ми не знаємо, ця відповідь означає, що розум все ще шукає зовні щастя і спокою. Danita, do you love Oksana? Данута, ви любите Оксану? Як йога-тічера. As a yoga Yes, teacher. So, are you sticking like a glue with Oksana? I'm sorry, could you please... Is Danuta sticking like a glue with Oksana? There is already a separation. So how long it will take? Ви заставили Оксаною як клей, як приклеїлися. Вже треба розділитися, сепарація. Скільки це ще триватиме? What it means? This mind must know it, understand it, and become aware. The moment you are aware, it doesn't take any time. Що це означає? Що розум має знати, розуміти і прокинутися всередині, якби усвідомити. В той момент, коли ви усвідомлюєте, це вже не займає ні скільки часу. That mind is free, can go deep inside, meditate, and discover inner peace and happiness. Цей розум вільний, він іде глибоко всередину і медитує, і відкриває внутрішній спокій і щастя. Everything is done by the mind because it is influenced, dictated by the outer situation and conditions. Все робить ваш розум через те, що це все диктується зовнішніми ситуаціями і як обставинами зовнішніми. Did you get it? Це зрозуміло? That mind does not have any problem. Так, такий розум не має ніяких проблем. So their mind, that mind is always free because it doesn't want to like, it doesn't want to dislike, it doesn't want to hate, it doesn't want to love anyone. Why? Because love is not outside, peace is not outside, happiness is not outside. Такий розум, він вільний. Чому? Тому що він не хоче, щоб йому хтось подобався чи не подобався. Він не хоче когось любити чи не любити, чи ненавидіти, чи не ненавидіти. Чому? Тому що щастя і спокій знаходяться всередині нас і ніяк не залежать від зовнішнього світу. What I will do if no one loves me, that is how the mind starts thinking. Що ж я робитиму, якщо ніхто мене не любить? Таким чином починає наш розум. Have you started thinking like this? Чи ви колись думали таким чином?
Думали. Because the mind has yet to find the peace and happiness inside. And it is still searching, craving for peace and happiness outside. Тому що розум ще не знайшов щастя і спокою всередині, і він все ще шукає, копає, вирискує це щастя і спокій в зовнішньому світі. So you have to sit down and think. What do you think? Oh, I have money. Let me find out, does the money has a stamp of happiness or not? Отож вам треба сісти і подумати. Що подумати? О, в мене є гроші. Дайте мені зрозуміти, чи є на цих грошах печатка щастя, чи нема. Does the money contain happiness and peace? Чи в грошах є щастя, вони вміщають в себе щастя і спокій. Yes, Yulia says no. So I have to constantly think. The more you think, the mind becomes clear. Отож вам треба постійно, безперервно думати. Чим більше ви думаєте, тим чистішим стає розум. Does your soulmate or honey or husband contain happiness? Ваш коханий, чи милий, чи чоловік вміщає в собі щастя? Оксана says not mine happiness. Oh, or is anyone's honey or soulmate contain happiness? Чи чиїсь, she was talking not about soulmate, but about happiness, like he has happiness, but not her happiness. His Not own her happiness. happiness. Yes. So if any person in the world contain happiness, then everyone will chase him or her. Якщо хоч якась людина у світі вміщає щастя, то всі за ним ганятимуться. Будуть переслідувати. So where Krishna says, though the person who plays his or her role well in different situations in the world, not attached, do not have an emotional dependence, they discover inner peace and happiness and always free. Кришна каже, людина, яка грає свою роль у різних ситуаціях, і не залишається прив'язаним, тобто не відчуває цієї емоційної залежності, він залишається вільним і завжди щасливим і спокійним. Did you understand? Це зрозуміло? So from today we have to change our mindset. Від сьогодні нам треба змінити свою схему розуму. You've seen it, the outer situations in the world and the people, they set up my mind because I am living habitually, instinctively, impulsively. Будь-які ситуації зовні люди, вони кладуть вас на лопатки, ваш розум, тому що ви живете, тому що я про мене, так, тому що я продовжую жити інстинктивно, за звичкою, імпульсивно. Let us start our practice now. Давайте почнемо нашу практику. Eyes are closed.